네, 바쁜 새벽 출근길 여러분에게 꼭 필요한 핵심 인사이트만 모아서 전해드리는 비트의 5분 세상읽기 시작하겠습니다. 오늘 우리가 살펴볼 수많은 분석 기사들의 핵심 임무는 아주 명확한데요. 네, 그 바로 지구 반대편의 폭풍전야가 내 지갑에 미치는 나비 효과를 파악하는 거죠. 맞아요. 그 단순히 국제뉴스 보면서 아유 큰일이네 하고 넘길 때가 아니거든요. 당장 오늘 아침 여러분 지갑이 어떻게 털리는지 그 소름 돋는 연결고리를 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다. 지금 수집된 그 경제 지표들을 보면 연쇄작용이 정말 적나라하게 드러나고 있습니다. 당장 미국과 이란 충돌 여파로 코스피가 5천선으로 주저앉았잖아요. 시장 견인하던 삼성전자나 SK하이닉스도 무려 10%대 폭락을 겪었고요. 그 주식시장 비상제동 장치인 서킷 브레이커까지 걸릴 정도로 극심한 패닉이었죠. 그런데 골드만삭스 CEO 데이비드 솔로몬이 아주 섬뜩한 경고를 했습니다. 그 눈에 보이는 지금의 하락이 다가 아니라는 분석이었죠. 네, 맞습니다. 전쟁의 진짜 파급력은 당장이 아니라 몇 주 뒤에 누적되어서 더 거세게 덮친다는 겁니다. 와, 몇 주 뒤에요? 그쵸. 여기에 대신증권은 더 암울한 장기전 시나리오를 덧붙였는데요. 원유 공급망이 흔들려서 유가가 100달러를 돌파하면 코스피가 여기서 30%는 더 빠질 수 있다고 전망했습니다. 그러면 단순히 유가 올라서 경제 얼어붙는 차원이 아니네요. 근데 제가 자료들 보면서 더 놀랐던 건 미국의 진짜 속내가 따로 있다는 분석이었어요. 네, 단순히 단기전으로 항복을 받아내려는 게 아니라는 거죠. 어느 한쪽 편을 두려는 게 아니라 객관적인 자료들을 종합해보면 미국의 최종 목표는 이란의 억지력 자체를 거세하는 데 있습니다. 예, 이란이 가진 핵무기나 탄도미사일 그리고 호르무즈 해협을 쥐고 있는 해군요까지 완전히 괴멸시키겠다는 거잖아요. 향후 협상 테이블에 올릴 카드 자체를 태워버리려는 아주 치밀한 전략인 겁니다. 이런 거대한 지정학적 위기가 무서운 게 결국 우리 집 앞 주유소나 부동산까지 덮친다는 점이거든요. 당장 서울 휘발유 가격이 하룻밤새 1,800원을 뚫었어요. 오를 땐 록테처럼 쏘아 올리고 내릴 땐 깃털처럼 천천히 떨어지는 가격 구조, 다들 뼈저리게 체감하고 계실 겁니다. 정말 얄미울 정도죠. 그리고 자산 시장의 공포도 일상으로 전이되고 있습니다. 실거주 규제 여파 겹치면서 매물이 마르니까 강남 전세가가 일주일 새 5억이 뛰고 목동은 무려 20억을 찍었잖아요. 54주 연속 톡등입니다. 거시경제 충격이 개인의 주거 취약성을 어떻게 파고드는지 뚜렷하게 보여주는 대목이죠. 물가 뛰고 주거비 폭발하니까 결국 이 틈을 파고드는 사회적 보식자들까지 등장하고 있어요. 6,000원짜리 무지 티셔츠에 가짜 폴로 자수 새겨서 17만 원에 팔려던 일당도 적발됐고요. 더 기가 막힌 건 텔레그램 불법 사금융 실태입니다. 자료에 나온 숫자가 정말 충격적이었는데요. 이 연이자도 아니고 무려 시간당 50%라는 살인적인 이자였죠. 네, 50만 원 빌렸는데 순식간에 3천만 원 빚더미에 앉는 구조입니다. 인플레이션과 경제적 절박함이 어떻게 범주의 자양분이 되는지 보여주는 극단적 사례죠. 진짜 숨이 턱 막힙니다. 서민들은 이렇게 바닥에서 생존 전쟁을 벌이는데 기업들은 완전히 다른 차원의 규제 전쟁을 치르고 있다는 사실도 매우 흥미롭습니다. 이 부분이 바로 국내와 국제 이슈가 하나로 묶이는 지점입니다. 쿠팡이 5년간 미국 상장 이후에 16억 원을 로비에 쏟아부었는데 결과가 어떻게 돌아왔을까요? 미국 통상당국이 한국의 온풀법을 무역장벽으로 규정했습니다. 통상 압박이라는 부메랑으로 돌아온 거네요. 맞습니다. 국내 기업 규제가 국제적인 외교와 무역 마찰로 번지는 복잡한 이면을 보여주는 거죠. 오늘 깊이 있게 파헤쳐본 내용들을 보면 겉보기엔 전혀 달라 보입니다. 중동의 안보 위기, 요동치는 주식시장, 당장 내야 하는 주유비, 악랄한 사금융 범죄와 통상 마찰까지. 하지만 결국 이 모든 게 촘촘한 하나의 끈으로 연결되어서 여러분의 일상을 흔들고 있는 겁니다. 지정학적 갈등이 당장 여러분의 쇼핑카트와 전셋값을 결정짓는 완벽한 초연결 시대니까요. 여기서 여러분께 마지막으로 고민해볼 질문을 던지고 싶습니다. 이 거대한 불확실성의 연쇄작용 속에서 나의 자산과 일상을 지킬 나만의 방어 전략, 즉 해지를 어떻게 세우고 계신가요? 나아가서 이 물리적 위기의 도미노가 실물 경제를 넘어 우리가 매일 의존하는 디지털 데이터망이나 클라우드 인프라 자체를 겨냥하게 된다면 우리는 과연 무엇을 준비해야 할까요? Welcome to the deep dive. We are looking at a pretty massive stack of daily news briefings today. It's a heavy sack for sure. All sourced from March 5th, 2026. Right. Think of this as your morning world reading session. Our mission here is to help you make sense of these massive geopolitical shifts
And, the domestic economic turbulence, too. Exactly. We want to figure out how these global dominoes directly impact your wallet and your daily life. Because they absolutely are impacting you right now. There's a very clear thread tying all these briefings together today. The immediate, rippling shockwaves of the U.S.-Iran war. Okay, let's unpack this. Yeah, it is the huge macro story today. Because I saw that the South Korean markets took a major hit overnight. Just how bad was the fallout? It was severe. I Yeah. mean, South Korea's benchmark index, the KOSPI, plunged 12%. Yeah. Yeah, dropping right down to the 5,000 level. It was sharp enough to actually trigger market circuit breakers. Switching trades entirely, right? Right, temporary halts. We saw tech heavyweights like Samsung and SK Hynix take massive hits right out of the gate. But wait, I was looking at the notes from Goldman Sachs CEO David Solomon, and he said the current market reaction is actually surprisingly calm. How can a 12% drop be considered calm? Well, that's the terrifying part, honestly. He argues that this initial panic is just surface level. Okay. The market hasn't fully priced in the complex, cumulative supply chain failures that will inevitably follow. So the real cumulative shock is still weeks away. Exactly. It all depends on how long this lasts. Dacian Securities laid out a few scenarios. A short war means a quick recovery, but a prolonged conflict could drop the KOSPI another 30%. And push oil over $100 a barrel. Yes, which is a massive blow. And looking at the military briefings, a prolonged conflict seems highly likely at this point. It does. The U.S. strategy isn't just about forcing a quick surrender anymore. Right, it's about permanently wiping out Iran's core military capabilities. Specifically targeting their nuclear infrastructure and their navy. By completely eliminating that physical infrastructure, they remove Iran's future negotiating power. Which takes time. Now, here's where it gets really interesting. You might be wondering how a naval conflict half a world away affects your morning commute. It hits you right at the pump. Exactly. Overnight, gas prices in Seoul shot up. The average breached 1,800 won per liter, with some stations charging up to 3,000 won. It completely exposes that frustrating asymmetric pricing structure. When international oil prices jump due to geopolitical fear, the cost at your local pump goes up instantly. Right, based purely on speculation. But when oil prices drop, pump prices come down at a snail's pace. Suppliers claim they need to sell off their older or more expensive inventory first. It places a severe economic squeeze on your daily budget, and that same squeeze is hitting the domestic housing crisis right now. The Jiran's lease prices are a perfect example. Yes, in areas like Mokdong and Gangnam, those lump sum deposits are skyrocketing past 2 billion won. The mechanics of the housing market are just breaking under the pressure. You have a severe supply shortage compounded by strict real estate regulations. And when you add in the broader geopolitical uncertainty, renters get desperate to lock down housing. Landlords raise prices to hedge against inflation. People are just getting financially boxed in from all sides. And whenever people are boxed in, opportunists step into the void. We are seeing some wild scams popping up. Oh, the t-shirt thing. Yes, authorities just busted an operation where people were buying cheap 6,001 blank shirts, secretly embroidering fake polo logos onto them, and selling them for 170,000 won. That is just bold. But if we connect this to the bigger picture, it scales up. Wait, before we scale up, it gets worse for everyday people. Vulnerable individuals are turning to illegal Telegram loan sharks. Right, the interest rates are horrifying. 50%. And to be clear, that is 50% hourly, not annually. It is brutal. But like I was saying, if we connect this to the bigger picture, we are seeing exploitation at the corporate level too. Oh, absolutely. While everyone is distracted by the global and domestic crises, U.S. tech groups are aggressively pressuring South Korea over online platform regulations. A move heavily fueled by the e-commerce giant Coupang. They have quietly poured 16 billion won into lobbying efforts to block those very rules. So what does this all mean? When you look at this entire morning briefing, it is incredibly clear. Everything is tied together. Exactly. From the global war rooms making decisions about military strikes, down to your gas pump, your housing lease, and even corporate lobbying in your online shopping cart, the modern world is terrifyingly interconnected. It really is. And it leaves you with an important, final, provocative thought to mull over as you go about your day. What's that? If distant geopolitical conflicts can instantly inflate the cost of your housing, your fuel, and even breed hyper-predatory local scams,
How resilient are our personal financial safety nets against the next invisible global shock? It makes you wonder. It does. If your local fiat currency and local markets can be destabilized overnight by distant conflict, is a decentralized financial system the only true hedge against modern geopolitical warfare?